might be busy studying, at this point of time. Can I start? I don't know, none of you of them are joining. We have 19 participants right now. Children will be joining, and if you enable or disable the waiting room, it will automatically they will join. Yes, ma'am. So shall we begin, ma'am? Yes, of course. It's up to you, Okay. ma'am. Okay then. So good evening, everyone. A warm welcome to the webinar, Pathway to Success, Exam Strategies and Career Guidance for a Bright Future. This evening, our esteemed resource person, Dr. Archana S, who is joining us from Latvia, Europe, is going to share with us the essential strategies for success in exams and career guidance for a bright future. Dr. Archana S is an accomplished teacher and researcher. She is an assistant professor at the Government Arts and Science College, Palakkad. She is also pursuing her professional doctoral research at Turiba University, Riga, Europe, and holds the position of Adjunct Professor at the Baltic International Academy, Latvia, Europe. We are honored to have Dr. Archana S with us this evening, and we look forward to gaining valuable insights into exam strategies and career guidance. On behalf of our chairman, Sree P. Sundaran sir, Vice Chairperson, Mrs. Lakshmi Sundaran, staff, students, and parents, I extend a hearty welcome to you, ma'am. Without further ado, I invite Dr. Archana S to the session. The floor is all yours, ma'am. Thank you. Yes, very good evening to one and all present here. Thank you so much for that introduction, ma'am. I'm so happy to be a part of your Sree Gurudeva Central School, at least online. Normally, I come there offline for a class, and I'm whenever I get a call from Lakshmi, I am so happy to see Lakshmi's progress in taking up the school. So I truly appreciate her efforts for the students also. I keep saying this. I'm so happy. We feel so happy as a faculty when our students accomplish things.
So I am so happy for her and for the school. I've been monitoring, I somehow see in the Facebook as to your progress. And recently I saw a lady who has come down from Germany, or somebody who has been associated with the college along with Salil sir. I have seen it and I felt so happy. And I keep Yeah. saying to everybody that this is how the school should move on to an international perspective. That's very good. So I think, my dear students, can you switch off your faces at least for some time? Some of you have switched on your videos. If you could switch on your videos for some time, at least initially, at least I could see. Ma'am, the parents undo ado kuttiyal maathram aano ullathu, so that I want to know the language which I No, should. you can use a mixture of English and Malayalam because we have parents also listening Okay. on. So പാരൻസിനും സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും എ വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ്. എനിക്കിവിടെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണ് ആക്ച്വലി. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ്, you are in one part of the world, I am in another part of the world. I never imagined to be in this place, when I was in India. So you never know what happens. Life takes you to different places. Life gives you different destinations. Life gives you different karmas, along the line. I never imagined myself learning at this years of 40 years, doing studying like any other student, submitting assignment. I was used to giving assignments to my students like Lakshmi. Now I have to study. So the point which I would like to say is life takes us to different places, different destinations. So it's unpredictable. It's something is planned, something is unplanned. But one thing is for sure, all of us have to do our part. For example, your management and school is doing their part by organizing, even if I am not there physically present, they have asked me to take a class online. So they are doing their part. The management is doing their part. The faculty is doing their part. Faculty നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു, എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു പാർട്ട് തന്നേക്കുവാണ് ടു ജസ്റ്റ് ടെൽ യു ഹൗ ടു സക്സീഡ്. ഐ കനോട്ട് സേ ഇൻ വൺ ലൈൻ ഹൗ ടു സക്സീഡ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്, ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് യുവർ പാർട്ട്. സോ യുവർ പാർട്ട് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, 23 degree, 24 degrees. If I look outside, it's completely snowing here, -1 degree. I was always fantasized, മഞ്ഞ്, എന്ത് രസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി പറയുന്ന കണക്ക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ പോകുമ്പോൾ മഞ്ഞ് കാണാൻ എന്ത് രസം, മഞ്ഞി കളിക്കാം, ഐസ് ബോൾസ് കളിക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് 2 ദിവസം ഈ മഞ്ഞിൽ ജീവിച്ച് കഴിയുമ്പം ദ ഹാർഡ് റിയാലിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. യു കാൻ ഈവൻ വാക്ക്, യു കാൻ ഗോ ഔട്ട് വിത്ത് unless and until you put 100 of clothes on your you have to put a thermals, a fleece, a jacket. I feel suffocated. So the harsh reality, that's what I want to tell you, my dear students. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതൊന്നും അല്ല, the reality is going to be different. Okay, so I cannot give anything at this last point of time. There are 3 things: knowledge, skills, attitude. Knowledge has been imparted by the very, reputed and very trained teachers of your college. Skill or your school. Skills നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒത്തിരി നാളുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ എക്സാം എഴുതണം, എങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മാർക്സ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ഈ പാർട്ട് മേ ബി ഫോർ 1 hour എനിക്ക് അറിയില്ല എത്രമാത്രം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷെ ഐ എം ഡൂയിങ് മൈ പാർട്ട്, സെയിങ് ഈ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ലൈഫ്. ഓക്കെ, നോളജ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ യുവർ ഫാക്കൾട്ടി, സ്കിൽസ് ഓൾസോ യുവർ ഫാക്കൾട്ടി ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും നിങ്ങളത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഹൗ ടു ഫേസ് എക്സാംസ് എന്നുള്ളത് വിട്ടേക്കു, ഹൗ ടു ഫേസ് ലൈഫ് പോസിറ്റീവ്ലി വിത്ത് ഹാപ്പിനെസ്. Because I always believe, though the next moment is not mine, you can't predict what is going to happen. അല്ലേ, നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന ശ്വാസം താഴോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ we are not there. ഇപ്പൊ yesterday it was found out that Google and they have found out a chip which identified there are parallel universes across the world. There are parallel universes, so you don't know what is happening across the world. So we are here for a fraction of a second in this world, and your 10th exam or your 12th exam is a minutest portion of your life. പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് അല്ല എന്നല്ല. ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് യു ടു സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിംഗ് യുവർ കരിയർ. സോ ഫ്രം ജയശ്രീ മാം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് 8th standard, 9th standard, 10th, 11th and 12th standard students ഉണ്ട്. So for 10th and 12th, you can take some inputs as to what are the courses which are available for you after your 12th.
What are the courses which the 10th students can look forward to learn after 10th standard? And for the 9th and the 11th students, you should keep this in mind and start preparing for the next year, coming year, because it's almost your 10th or 12th by the next 9 months or so. So with that note, and by thanking the management, Lakshmi and Hira ma'am, and also Jayasree ma'am for coordinating this activity, I would like to move to my slide. Are my slides visible? Yes, ma'am. It's visible. Oh, give me a second. Okay, I hope it is visible. So I have put it one sec. There are a few people who have, I will admit them. Okay. So I've put it guided because I'm just trying to guide you on how you can do good in your career, or you can know this. I will have to keep admitting because I am the host. Wait. Okay. So life is always some turning point, and you guys are at some turning point right now. Before I move in, I just want to tell you how the structure of education has changed. Last time when I made the presentation, it was National Education Policy 2020 for the parents. Now the National Education Policy revised 2024 has come forward, where you can 10 plus 2 system. In foreign countries, like Europe, I'm in Europe for the rest of the people who joined late. You have 5 plus 3 plus 3 plus 4 system. Okay, that's a major change. The key features which you have to think about is, I think the school should be looking at this. There's a provision for students from 6th standard to 8th standard to intern with local vocational experts. Like you can, foster them to do some internship, recognized and regionalized e-content, which is based on every localized regions. They want to break down the stream barriers. That's one major difference I've seen in India and abroad. In India, we are forced to learn science, maths, computer compulsory. But in foreign countries, it is not like that. So this change is being brought about now. Like you have the freedom to choose any subjects. The students are allowed to learn coding from 6th standard. And technology, I think your school is very far ahead, in a lot of technology. They have labs equipped for you, technology. I think it's appreciable. And virtual labs also. These are the main steps which is done in National Education Policy 2024. In this one, I want to spend some time on this. I don't know, one sec. I don't know how many of you know about this. Give me a second. Okay. For the bachelors, those who are going to complete 12th standard after this, if you're going for engineering or medicine, it's fine. No, it's for already for 4 years. Then the medicine will be 5 years. You have to write NEET, KEAM, or all the entrance. I think all of you will know that. But if you're joining for any other bachelors, you have the option. This doesn't mean that you have to back out of the first year, but this is a provision which the government has given, by which, if you complete the first year, a basic level certificate. Second year, a diploma certificate award. For example, if they are not able to learn in the third year, they will give you a diploma certificate. If you complete the 3 years, they will give you a bachelor's. This is 12th standard. Fourth year പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ with honors or research, this is the system which is followed in all the foreign countries. Luckily, our government has introduced this. നമ്മൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഓണേഴ്സോട് കൂടി പഠിച്ചാൽ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് what you can gain is, like in these countries, developed countries, you can go for direct PhD admission. That will also be included very soon. അതായത് പണ്ട് നമ്മളൊരു മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് PhDക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ടേക്ക് നോട്ട് ഓഫ് ദിസ്. ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു സ്പെൻഡ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ 4th ഇയറിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ ആർട്സ്, കൊമേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ, മാം എനിക്ക് വൺ സെക്, അഡ്മിറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ, ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് നിങ്ങളൊരു ബാച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും
കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാം പറയുന്നത്? ഐശ്വര്യയുടെ ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 4th ഇയറും പഠിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഒരു PhD അഡ്മിഷന് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓണേഴ്സ് എടുക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ 4-year മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് ഇക്വലന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ US, യൂറോപ്പ് പോലുള്ള ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് ഇക്വലന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ 12th പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിംഗും മെഡിസിനും ആയിരിക്കില്ല പോകുന്നത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിസിൻ പോകുന്നത് ദ പാത്ത് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് 4th year, if you go to admit the honors, you can do the research, and you can, after that you can go and do research, PhD, like I have done, your ma'am is going to do. So when you get a PhD, you can go for doctorate. നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ കോളേജസിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. IIT, IIM പോലുള്ള കോളേജസിൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം ഉണ്ട്, നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. ആ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജസിലോ സ്കൂൾസിലോ സെറ്റ് എഴുതിയാൽ അങ്ങനെ ടീച്ചിങ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും അത് പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ യു ക്യാൻ ഡു ദ റിസർച്ച്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 12th കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ ഐസർ, ഐ ഡോണ്ട് നോ മെനി ഓഫ് യു മൈറ്റ് നോ, ഐസർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഐസറിന്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ്, ബയോളജി, എക്കണോമെട്രിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഫിസിക്സ്, മാത്സ്, എക്കണോമെട്രിക്സ് അങ്ങനത്തെ സബ്ജക്ട് എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് PhD ചെയ്യാം. അതുപോലൊരു ഓപ്ഷനാണ് നോർമൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഇനി 12th കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് സ്ട്രീം എടുക്കാൻ പോകുന്നു? ഇപ്പൊ 12th കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് മിക്സ്ഡ് the streams as well as I have also mixed the careers which is open for you after the 10th standard. Okay, so some of you might be confused as to which stream to take. But എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക പഠിക്കാൻ എളുപ്പമോ, അപ്പൊ ജയിക്കാൻ എളുപ്പമോ, മാർക്ക് കൂടുതൽ. ഇപ്പൊ പേരൻസിന് പേരൻസ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസ് അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത്, പക്ഷെ അവരിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പല കുട്ടികൾക്കും അറിഞ്ഞൂടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവരൊരു കോഴ്സ് എടുക്കാത്തത്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മോനും 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നു. അവനെ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് ഞാൻ എഴുതിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് എഴുതിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ അതിനൊരു സമയപരിധി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ കൺട്രീസ് ഔട്ട്സൈഡ്, ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദിസ് ഇസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ എന്ത് കോഴ്സ് എടുക്കണം. അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ യുവർ ലൈക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് എ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് വെദർ യു ക്യാൻ ലേൺ ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷെ പഠിക്കാൻ ഈസി ഉള്ളത് മാത്രം എടുക്കരുത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മാം കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറയും ഏതൊക്കെ സ്ട്രീംസാ ഉള്ളത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെ സ്ട്രീംസാ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓൾ ഓഫ് യു നോ യു ഹാവ് സയൻസ്, കൊമേഴ്സ്, ആർട്സ്. ഈ 3 സ്ട്രീംസ് ആണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ സയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ബയോളജി, കമ്പ്യൂട്ടർ, അത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മാത്സും കമ്പ്യൂട്ടറും എടുക്കും. അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ബയോളജിയോ മാത്സ് എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ മലയാളം അങ്ങനത്തെ സബ്ജക്ട്സ് എടുക്കാം. മാത്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ളവർക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം മെഡിസിന് പോകേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ, എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോകേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ. അതിന്റെ കരിയേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാനൊരു പുറം രാജ്യത്ത് പഠിക്കുകയും വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡേറ്റ സയൻസിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, ഡേറ്റ സയൻസ്, അതിന് ഭയങ്കര AI. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ചാറ്റ് GPT എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? അസൈൻമെന്റ് എഴുതാൻ എത്ര പേര് ചാറ്റ് GPT ഉപയോഗിക്കും? എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഡേറ്റ സയൻസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ, സയന്റിസ്റ്റ്. അനിമേഷനിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് കുറച്ച് ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അനിമേഷൻസ് ഇഷ്ടമുള്ള. അതൊന്നും മോശമാണെന്ന് ഒരിക്കലും പേരൻസ് പറയരുത്. എനിക്ക് പേരൻസിനോടാണ് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. പണ്ടത്തെ കണക്ക് ഒരു നോർമൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണം, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് റെഡ്യൂസ്, റീയൂസ്, റീസൈക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചൊരു കോഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട്, സർക്കുലർ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത, മാമിന് ഇപ്പൊ എല്ലാ കോഴ്സസും ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഐ എം ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ സ്വയം ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ ജോലി സാധ്യതകൾ എനിക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾ ചാറ്റ് GPT പോസിറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യൂ. യൂസ് ടെക്നോളജി ടു ദ ബെസ്റ്റ്. ചാറ്റ് GPTയോട് ചോദിക്കുക, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. ദീസ് ആർ ദ സബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് ഐ ലൈക്ക്. വാട്ട് ആർ ദ കോഴ്സസ് വിച്ച് ഐ ഹാവ്? മേ ബി ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗിവ് യു മച്ച് മോർ good explanation than what ma'am can give you. Okay, so these are the then commerce.
കൊമേഴ്സിൽ അക്കൗണ്ടൻസി ഉണ്ട്, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, എക്കണോമിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, മാത്സ്. ഇതൊക്കെ മാം കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറയാം, ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇപ്പൊ 12th ഓൾറെഡി ഉള്ള കുട്ടികൾ ഇത് ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്നു, 10th അറിയാം ഇതൊക്കെയാണ് സബ്ജക്ട്സ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് 12th 11th 12th പഠിക്കാനായിട്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് കുട്ടികളെ. പണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ചാൻസ് ഇല്ല. ശരിക്കും കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി മാത്രമല്ല, നമുക്ക് യു ക്യാൻ ഹാവ് CMA, സർട്ടിഫൈഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ജോബാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ. അതിൽ നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾ 12th കഴിഞ്ഞ് കൊമേഴ്സ് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. രാജഗിരി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? രാജഗിരി കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് എറണാകുളം. അങ്ങനത്തെ കോളേജസിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇടുക. അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ BCom പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് CMA, CFA പോലുള്ള കോഴ്സസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു BCom കഴിഞ്ഞിറങ്ങും. ഐ എം സേയിങ് ദിസ് ഫോർ ദ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു BCom പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു CMA, CFA പോലുള്ള കോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. കമ്പനി സെക്രട്ടറി, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടന്റ്, ബാങ്കിങ് ജോബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ലക്സംബർഗ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ വെൽത്തിയസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ലക്സംബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്, ഏറ്റവും വെൽത്തിയസ്റ്റ് ആണ്. ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും നല്ല ലിവിങ് ആണ്, നല്ല കൺട്രിയാണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ആണ്. അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ബാങ്ക്, ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചവർക്കാണ് അവിടെ സാധ്യതകളുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വളരെ ഡെവലപ്പിംഗ് എക്കോണമിയാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് നേഷൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, എബ്രോഡ് പോയാലും കൊമേഴ്സിന് നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സസ് മാം ഇത് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം, എന്തൊക്കെ കോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ലെറ്റ്സ് നോട്ട് സ്പെൻഡ് ടു മച്ച് ടൈം ഓൺ ദാറ്റ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഓരോരുത്തർ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം സിവിൽ സർവീസിന് പോകുന്നത്, അത് സിവിൽ സർവീസിന് നമുക്കറിയാവുന്ന എന്താണ്? IAS-ഉം IPS-ഉം അറിയത്തുള്ളൂ. ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല. IFS ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു 10-60ഓളം സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്സ് എടുത്തിട്ട് സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അങ്ങനെയും പോകാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഗുഡ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് n നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ്. അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർ ChatGPT എടുത്ത് ചോദിക്കുക, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻസ്. യു സ്റ്റഡി ബാച്ചിലേഴ്സ്, along with the bachelors you go for coaching, you will definitely clear through. It's basically only about hard work. നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ 10-43 വയസ്സായിട്ട് മാം എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഞാനത് ഇതായിട്ട് പറയുമല്ല, ഐ വാണ്ട് യു ടു ഗെറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ്. ഐ എം ലേണിംഗ്. മൈ സൺ ഇസ് ഡൂയിങ് ഹിസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹിയർ. ഐ എം ലേണിംഗ് along with him, doing again a second PhD and a doctoral research. ക്ലാസ്സിൽ പോയി എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് ആത്മാർത്ഥത കൊടുക്കുക. റിസൾട്ട് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കം, മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചേച്ചി എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിൽ വരിക, ഇതൊക്കെ കേൾക്കും. ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇതുള്ള അവർ ഫോറിനേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഫുൾ മാർക്സ് കൊടുക്കില്ല. എനിക്ക് എല്ലാത്തിലും 10 on 10 കിട്ടി. എനിക്ക് വളരെ കവറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എറാസ്മസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇന്ന് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് മെയിൽ വന്നു, ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ ക്ലാസ്. സോ ഐ എം ഹാപ്പി. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ് വർക്കിന് ദൈവം നമുക്ക്, ഇഫ് നോട്ട് ഗോഡ്, പീപ്പിൾ ഹു ഡു നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ്, ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് or the hard work will always pay, my dear students. So put in your 100% effort. നമ്മൾ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കരിയർ നമ്മൾ എത്തിപ്പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് മാം ദാണ്ട് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള പല ജോലി, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, കണ്ടന്റ് റൈറ്റ്, നല്ല ചില കുട്ടികളുണ്ട് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും, അവർക്ക് കണ്ടന്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത്രയും നാളുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ടു മച്ച് എംഫസിസ് വാസ് ഗിവൺ ടു സയൻസ് ആൻഡ് മാത്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ്. എഞ്ചിനീയറിംഗും MBBS-ഉം എടുക്കേണ്ടവർക്ക് ദേ ആർ വെരി ക്ലിയർ. ഐ നോ ദേ ആർ വെരി ക്ലിയർ. ദേ നോ ദേ. അതേഴ്സിനാണ് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ. സോ ഡോണ്ട് ബി കൺഫ്യൂസ്. ദർ ആർ n നമ്പർ ഓഫ് കോഴ്സസ്, ഇഫ് നോട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ, വേൾഡ് വൈഡ്. എങ്ങും പഠിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല, വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നവർക്കല്ല. മാം അതിന് കുറച്ച് ടിപ്സ് തരാം. ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് ബി സ്പെൻഡിങ് ടൈം ഓൺ ദാറ്റ്. മാം, look at this. If somebody wish to, ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, you can write the entrance exam for engineering, MBBS, ISER എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് കോളേജസിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുക. അത് കേരളം മാത്രം നോക്കണ്ട, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും യു ക്യാൻ അപ്ലൈ. ദർ ആർ മെനി ഗുഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ചെന്നൈ, ലൈക്ക് ലോയോള കോളേജ്, ഇൻ ഡൽഹി, മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ്. ദർ ആർ മെനി കോളേജസ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ആൻഡ് ഗെറ്റ്. ഇനി പുറത്ത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ, see, these are for science and engineering. ഇവിടെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് STEM എന്നാണ്. സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കോൾഡ് STEM.
സോ അതിൽ നമുക്ക് BSc ഇവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ BScക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ദേ വിൽ ഗീവ് യു നാച്ചുറൽ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ BTech, ബാച്ചുലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ പോപ്പുലാരിറ്റി ഹിയർ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡേറ്റാ സയൻസ് ആൻഡ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, പിന്നെ MBBSും ഉണ്ട്, പ്രീ മെഡിക്കലും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇത്. ഐ എം ജസ്റ്റ് സേയിങ് ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ കോഴ്സസ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ. ബിസിനസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്, അതായത് കൊമേഴ്സ് ആർട്സ് സ്ട്രീം എടുത്ത് 12th പഠിച്ചതോ 10th ഇനി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ BBA ഉണ്ട്, BCom ഉണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇൻ ഓൾ ദീസ് കൺട്രീസ് ലൈക്ക് കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, സിംഗപ്പൂർ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആർ ദ top destination, but you can try in Finland, Germany, then Latvia, where I am here. The fees is comparatively less in Latvia. Then Switzerland, everywhere there are a lot of opportunities. Okay, Australia. But നിങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ മാമിന് ഇതൊക്കെ പറയാം, but there are scholarship. You should know that. Okay. ഇപ്പൊ മാമിന് കിട്ടിയ എറാസ്മസ് സ്കോളർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്ത്, എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അത്. എന്റെ വിചാരം ഇവിടെ യൂറോപ്പിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് എറാസ്മസ് എന്ന്. ഇപ്പൊ എന്നോട് എറാസ്മസ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ ബിറ്റ്സ് പിലാനി അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? അവിടെ നിന്നുള്ള BTech പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്നോടൊപ്പം ഇപ്പം എറാസ്മസ് ചെയ്യാൻ പോളണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ഐ തിങ്ക് ദ മാനേജ്മെന്റ്, ഹീര മാം, ലക്ഷ്മി, എവറിഥിങ്, യു ഷുഡ് ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് സച്ച് കോഴ്സസ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ബി ഗിവിംഗ് എ സെപ്പറേറ്റ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് to them as to what kind of scholarship they can apply for. Okay. ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് സം ഓഫ് ദ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. USA ഹാർവാർഡ് ഉണ്ട്, കാനഡയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടൊറന്റോ. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയോ ഞാൻ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ കയറി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. മാമിന് ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പേരൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ്, നമ്മൾ എത്ര എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, നമ്മൾ മീഡിയം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തുള്ള കൺട്രീസ്. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് മാം കുറച്ചുകൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മിനിമം 65 തൊട്ട് 90% വരെ മാർക്ക് നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ദിസ് സെഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യാനും കൂടെ പഠിക്കണം. യു വിൽ ഹാവ് ടു ലേൺ ടു സ്കോർ മാർക്സ്. ഓക്കെ, അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കും, നമ്മൾ എഴുതുന്ന രീതി ശരിയല്ലേ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എന്റെ മോനാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അവൻ സ്കോർ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഈ ടിപ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ അവനും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹീസ് ഗോട്ട് 95 ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റേറ്റിംഗ്സ്, ദ വേ ഹി പുട്ട് ഇറ്റ് അക്രോസ്. അപ്പൊ അവൻ ഇവിടെ ഞാൻ അഡ്മിഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഈസി ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ഹൈ മാർക്സ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ IELTS, ഓക്കെ, യു വിൽ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് IELTS, TOEFL, അങ്ങനത്തെ എക്സാംസ് ഉണ്ട്. പുറത്ത് മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ UCAT, BMAT, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എൻട്രൻസ് ഇല്ലേ, നിങ്ങളുടെ കീമും നീറ്റും ഒക്കെ പോലെ തന്നെ അതായത് രാജ്യങ്ങളിൽ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുവായാലും ഡെസ്പൈറ്റ് ഓഫ് എനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, എനി കൺട്രി, യു ഷുഡ് ഐദർ റൈറ്റ് IELTS ഓർ SAT എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ്സ് അനദർ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റുകളും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പാസ്സായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു സംബഡി ഹൂസ് പ്ലാനിങ് ടു ഗോ അബ്രോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ്. നിങ്ങളുടെ 12th എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു IELTSന്റെ കോച്ചിങ്ങിന് പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് നല്ല സ്കോർ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നിങ്ങളെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ അത്ര ഈസി അല്ല. ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് സ്പീക്കിംഗ്, ലേണിംഗ്, ലിസ്ണിംഗ്, സ്പീക്കിംഗ്, റൈറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ 3-4 തരത്തിലുള്ള ഉണ്ട്. അപ്പൊ റീഡിംഗ് 4 കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികളാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് വേണം. സോ ഗെറ്റ് സം ട്രെയിനിങ് ഫ്രം സം ഓഫ് ദ പ്ലേസസ് ആൻഡ് ദെൻ അപ്ലൈ. ഓക്കെ, is that clear to all of you? അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. മാം ഈ പറഞ്ഞ എറാസ്മസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തു, ERASMUS, എറാസ്മസ്. ഇനി നിങ്ങൾ 12th ERASMUS, എറാസ്മസ് സ്കോളർഷിപ്പ്. ഒരു പക്ഷേ 12th ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗോ MBBSോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരിട്ട് എറാസ്മസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പഠിക്കാൻ പോയാൽ, ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് അഡ്മിഷൻ എടുത്തെന്ന് വെക്കുക, assume that you have got an admission, still you can try for Erasmus. Get good scores, apply for the scholarship. That's a very covetable thing. നിങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി പുറം രാജ്യത്ത് പഠിക്കാൻ വരുന്നത്, അച്ഛനമ്മയും